Hello students. So today this particular video is intended to study about photosynthesis. Okay. So it is another reaction sequence in which there is the flow of electrons which is coupled to the synthesis of ATP. Okay. So just we had learned about the electron transport chain which was coupled to synthesis of ATP in the mitochondria. So next is about photosynthesis. Okay, so we'll start this. So what is photosynthesis? It is a chemical process, okay, that is the capture of solar energy by photosynthetic organisms, okay, and it is converted into chemical energy. We have learned the school days sort of okay. So this light energy is used to synthesize carbohydrates, okay. So this is chemical energy. ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെല്ലാം പ്ലാന്റ്സിനകത്തും the ultimate source of all biological energy. Okay, so photosynthetic organisms trap solar energy and form ATP and of course NADPH also. And ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഫേസിനകത്ത് what happens is that there is fixation of carbon dioxide taking place and there is the entry of carbon into the biosphere. So we know all this. So and there is evolution of oxygen. So photosynthesis is the major source of oxygen in the Earth's atmosphere. So I repeat, photosynthetic organisms trap solar energy, form ATP and NADPH that is utilized to make energy sources like carbon dioxide, and in the process they use carbon dioxide and water and release oxygen into the atmosphere. So photosynthesis is a characteristic of plants basically, but there is also a variety of bacteria, algae, etc. that utilize this process. Okay, so solar energy is the driving force for the continuous cycling of carbon dioxide and oxygen through the biosphere. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതാണ് ഇത് 6CO2 plus 6H2O gives sugars plus oxygen. Okay, so the electrons needed for this reduction come from water and the energy needed for this reduction comes from light. Okay, so we'll just see the there are different types of reactions that are there, basically light reactions. So that is the general feature of this photosynthesis. We call that as photophosphorylation. Photosynthesis in plants രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് light dependent reactions or light reactions that require light. In this, the energy of the light is used and it is used to synthesize ATP and NADPH. Okay, so in the light reactions what happens is that നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിലെ ലീവ്സിലുള്ള ക്ലോറോഫില്ലും ഒക്കെ ഈ തരത്തില് എന്ത് ചെയ്യും? ക്ലോറോഫില്ലിനകത്ത് ചില പിഗ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട്. These pigments absorb light energy and it is conserved as ATP and NADPH. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിലാണ് evolution of oxygen taking place. പിന്നെ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻസ്, അത് മിസ്നോമർ ആണ് കേട്ടോ. ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്കിൽ നടക്കുന്നു എന്നല്ല, ലൈറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ. അതിനെ നമ്മൾ കാർബൺ അസിമിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നും പറയും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽവിൻ സൈക്കിൾ ഒക്കെ അതിനകത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ATP NADPH ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് സൂക്രോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോഡക്ട്സിനെ എല്ലാം സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന തക്ക രീതിയിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് dark reaction അഥവാ light independent reaction. Okay, so these are the sequence of events that are taking place. Just keep in mind, light reaction for this takes place in the chloroplast. So basically chloroplast is the organelle which is associated with photosynthesis. Light reaction നകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ photosystemsനകത്ത് we'll come to that. Light absorb ചെയ്ത് it synthesizes through cyclic and non-cyclic photophosphorylations to synthesize NADP and ATP and NADPH, and this in turn is utilized in the Calvin cycle to synthesize sugars. Okay, so basically photosystems are, before coming into that you can just see the structure of the chlorophyll molecule.
Okay, so photosynthesis takes place in the chloroplast. Okay, both the light dependent and the carbon assimilation reaction takes place in the chloroplast. So you can see it is a membrane bounded intracellular organ. Okay, it is like mitochondria. There are two membranes, the outer membrane and the inner membrane. Okay, so it is permeable to small molecules and ions, the outer membrane, and in the inner membrane it encloses the internal compartment. Okay, and this compartment contains a thylakoid. What is thylakoid? That is flattened membrane surrounded vesicles or sacs is what is the thylakoid, and these thylakoids are usually arranged in stacks called the granum or the grana. Okay, so embedded within this thylakoid membrane is you call that thylakoid membrane as lamellae. Inside this is where you find the photosystem, the photosynthetic pigments. Okay, photosynthetic pigments and the enzyme complexes which carry out the light reaction. So thylakoid membrane കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ photosynthetic pigments ഉം enzyme complexes ഒക്കെ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനും ATP സിന്തസിസും നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പണ്ടും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂള് ആണ് ഇതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോളിക്യൂള് ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. Chlorophylls absorb this light energy for photosynthesis. So what are chlorophylls? Chlorophylls are green pigments. Their structure they kind of polycyclic planar structure. It resembles that of the porphyrin that we have learned, hemoglobin structure, except that you have a magnesium epicenter, and all these chlorophylls have a long hydrocarbon tail which we call the phyton. Okay, so this is a heterocyclic firing system that surrounds the Mg2+. Okay, so these show high absorption of visible region of the spectrum. Light in the നല്ലൊരു അബ്സോർപ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട്, ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ബി. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഗ്രീൻ. അവരുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്ലോറോഫിൽ ഇസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് certain specific proteins. See, once again you can see the structure of chloroplast. I already told about this thing. Okay, let's just come to the chloroplast. Yeah, there is a light harvesting complex in the chlorophyll which is always associated with proteins. Okay, and they are fixed in reaction to each other of this and to the membrane. Okay, so this is a light harvesting complex. It consists of many chlorophyll molecules, and there is something called as the photoelectric effect. Okay, so ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോറോഫിൽ എ ബി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ there are also accessory pigments like ഫൈക്കോഎറിത്രോബിൻ, ഫൈക്കോസയനോബിലിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആന്റിന പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ബേസിക്കലി, and there is also a light harvesting complex. Okay, so this is where the absorption of the light takes place. Okay, so keep in mind the accessory pigments ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കരോട്ടിനോയിഡ്, ല്യൂട്ടിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Okay, so these light absorbing pigments of the thylakoid membrane are arranged in arrays called the photosystems. Okay, ഇതിപ്പോ ആ ലൈറ്റ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള പിഗ്മെന്റിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ സ്പെക്ട്രം ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും പല നിറമൊക്കെ ഉള്ളത്. So you can see these light energy. What happens? The light absorbing pigments have got this particular photosystems, and it has got antennae as well. So all the pigment molecules in this photosystem can absorb photons, but only these chlorophyll molecules associated with this photochemical reaction center can convert light into chemical energy. So all these systems together form the light harvesting complex and antenna. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് chlorophyll moleculeനകത്തുള്ള light harvesting complexesന് light absorption properties ഉണ്ട്. That is different from free chlorophyll or other accessory pigments. Okay, so this is where the optimization and the organization of photosystems in the thylakoid membrane takes place. Okay, so we'll come into two types of photosystems that are actively involved in this thing. So before that we have one slide. Yeah, what are photosystems? Photosystems are arrangements of pigment protein complexes. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോറോഫില്ലും ആക്സസറി പിഗ്മെന്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സും ആന്റിന മോളിക്യൂളും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ
the basic aspect of this thing is photophosphorylation. So photophosphorylation or photoelectric effect in the chloroplast, its green plants, there is a series of electron transfer that is going to take place. So these photosystems and some of the prokaryotes like cyanobacterial so in this light reaction, what happens is that these photosystems absorb light. Okay, അതായത് chlorophyll molecule മറ്റേ accessory pigment എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈ എനർജി ഈ റിയാക്ഷൻ സെന്ററുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പറിൽ ആ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി സൈക്ലിക് ആൻഡ് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. സോ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് യൂസസ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് referred to as P700. അതായത് 700 നാനോമീറ്റർ വരെ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 1. ആൻഡ് ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് യൂസസ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് P680. സോ PS1 is P700 and PS2 is P680. Okay, it absorbs light up to 680 nanometer. അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം ആ പിഗ്മെന്റ് പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സസ് located in the thylakoid membrane along with the accessory pigments are the ones which are involved in photosynthesis. Okay, is that clear? Okay, accessory pigments ന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി റെഫർ ചെയ്യാൻ. പോയി കാരോട്ടിനോയിഡ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിനകത്ത് കണ്ടല്ലേ, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈറ്റിന്റെ വിവിധ കളറുകൾ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ഏത് പിഗ്മെന്റ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബയോളജിക്കൽ ഇഫക്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്തേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലോറോഫിൽ എയുടെ കണ്ടോ, ഈ 680 700 നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്തിലാണ് ഇതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഒരു ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഓക്കെ, സോ this is how the photosystems are organized in the chloroplast, and here we are going to start with photophosphorylation. That will be covered in the next video. Thank you.